హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు లోకేష్ సోర్స్ టెక్వాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇది ఎవరైతే నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, ఇక ఈ వీడియోలోకి వచ్చేస్తే ఈ వీడియో వచ్చేసి ఇంతకుముందు మనం ADO.net అని చెప్పి మన ఫస్ట్ ADO.net మన ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం జస్ట్ ADO.net అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అండ్ వాట్ ఈస్ టేబుల్, ఆ ఫండమెంటల్స్ అన్ని కూడా మనం కంప్లీట్ చేసేసాం. ఇక్కడ మనకి ADO.net అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్నాలజీ అన్నాం. ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ లైక్ మీడియేటర్ బిట్వీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అన్నాం. ఓకే, ADO.net అనేది ఒక టెక్నాలజీ అన్నాం. వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ టు బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ వీ నీడ్ వన్ మీడియేటర్. ఓకే, ఇక్కడ ADO.net is act like a mediator. Okay, for the Java people JDBC, for a .NET people it will be ADO.net. Okay na, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ వీడియోలో మనం what are the approaches to communicate with the database by using ADO.net architecture అనేది మనం ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం. జస్ట్ లైక్ ఈ వీడియోలో okay, there are two types of architectures. Okay na, there are two types of architecture. Okay na, this data access architecture are two types. అంటే data access architecture అనేది మనకి two types ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఈ కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎప్పుడు వాడతారు, డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఎప్పుడు వాడతారో జస్ట్ లైక్ చూద్దాం ఒకసారి. జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ని బట్టి దాని యొక్క ఇమేజ్ని నేను ఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాన్ని బట్టి మీకు ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ డయాగ్రామ్ని బేస్ చేసుకొని నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా మీకు కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో జస్ట్ అంటే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ ఇది it act like ఇది client application అంటే the application which was interacted by the client directly, it can be called as client application. ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ని ఒక ఎండ్ యూజర్ డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ అయితే దాన్ని క్లయింట్ అప్లికేషన్ అనేది అంటాం. ఓకేనా, ఫర్ సపోజ్ మన దగ్గర ఒక క్లయింట్ అప్లికేషన్ అనేది ఉంది. ఆ అప్లికేషన్ లో జస్ట్ లైక్ ఆ అప్లికేషన్ లో మనకి ఏమి ఉన్నాయి, ఈ ఎంప్లాయ్ నంబర్, ఎంప్లాయ్ నేమ్ అండ్ శాలరీ అనేది ఉంది. ఓకేనా, ఈ అప్లికేషన్ నుంచి మనకి ఈ డేటాబేసెస్లో ఈ డేటాని స్టోర్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వెన్ కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద సెంట్రల్ డేటాబేస్తో మనం డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవుతాం. ఓకేనా, మనం ఏం చేస్తాం, కనెక్షన్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఇక్కడ మన క్వెరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, డేటా టేబుల్ నుంచి డేటా అనేది తెచ్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం, కనెక్షన్ని క్లోజ్ చేస్తాం. జస్ట్ లైక్ సింపుల్గా there are 4 steps to connect with connected oriented architecture to central database. First step, we have to open the connection, and second step, we have to write our query, and the third step, wait for the query response. Okay, getting the employee table. Okay na, and then close the connection. It is a simple architecture of ADO.net కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఈ కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి లేదా డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే మనం ఏమన్నాం, సింపుల్గా డేటా ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆర్ 2 టైప్స్ అన్నాం, డేటా యాక్సెస్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆర్ 2 టైప్స్ అన్నాం, కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ అన్నాం, డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ అన్నాం. కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద సెంట్రల్ డేటాబేస్ అన్నాం. సింపుల్ పాయింట్, డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద సెంట్రల్ డేటాబేస్. వైల్ కనెక్టింగ్ ద డేటాబేస్ we have to perform 4 operations. First one is we have to establish the connection, first point, and we have to write the query, second point, we have to wait for the response, third point, and we have to close the connection, fourth point. ఈ 4 పాయింట్స్ మాత్రం మైండ్ లో పెట్టుకోండి. కనెక్షన్ ఓపెన్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్. ఓకే, we have to write the query, second one we have to wait for the query response, third one, and fourth one we have to close the connection. While you are performing operation by using connection oriented architecture, we have to follow these 4 steps. Okay na, okay, coming to advantages and disadvantages of connected oriented architecture. While we are performing operation by using connected oriented architecture,
by using ADO.NET, we have some advantages and some disadvantages. Let us discuss in detail. Okay, coming to advantages, accessing data will be faster. Accessing data అనేది మనకి faster. Why? Because of here connected oriented architecture, we are going to interact with the central database directly. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ సెంట్రల్ డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం ఏదైతే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాబేస్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ మీడియేటర్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మీడియేటర్ అనుకోండి. జస్ట్ లైక్ ఎవరు లేకుండా డైరెక్ట్గా మనం కమ్యూనికేట్ అవుతాం కాబట్టి యాక్సెసింగ్ డేటా విల్ బి ఫాస్ట్. ఓకే, కమింగ్ టు డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి అంటే, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంక్రీజ్ ద నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద సెంట్రల్ డేటాబేస్, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్. ఓకే, for an example, if you have 100 queries in your database, every time you have to open the connection and you have to write the query and you have to wait for the response and you have to close the connection. ఇదే విధంగా ఒక 100 క్వరీస్కి మనం సేమ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్. అదే అన్నారు ఇక్కడ, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, బర్డెన్ ఆన్ ద డేటాబేస్ సర్వర్. ఓకేనా, డేటాబేస్ సర్వర్లో అంటే ఎక్కువ కమ్యూనికేట్ జరగడం వల్ల due to over traffic in the database, it will be burden on the database server మీద ఏం చేస్తుంది, ఇది కొంత ఒత్తిడిని అనేది తెస్తుంది అన్నట్టు. ఇది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజెస్ అన్నట్టు. ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ప్రోగ్రామర్ హ్యాస్ టు రైట్ ఓపెన్ కనెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోజ్ కనెక్షన్. ఇది ముందుగానే మనం మాట్లాడుకున్నాం. whenever we want to communicate using connected oriented architecture, we have to open the connection and have to close the connection. It will be another drawback of connected oriented architecture. So in drawbacks unnai kada, what will be better version to overcome the drawbacks of connected oriented ante, it will be disconnected oriented. Ante connected oriented lo, so there are some drawbacks. Okay, how can overcome ela chestam, how can we overcome the drawbacks of connected oriented architecture ante, we have another architecture called disconnected oriented architecture. ఓకేనా, ఇది ఏం చేస్తానంటే దీని యొక్క ఫ్లో చూపిస్తాను. ఫ్లో చూపించిన తర్వాత let us discuss disadvantages and advantages of disconnected oriented architecture also. ఓకేనా, here the diagram of disconnected oriented architecture. ఈ డయాగ్రామ్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే it is a simple diagram of to understand disconnected oriented architecture. మనకు disconnected oriented architecture ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, let us consider it is a front end. It is a UI part, the front end, the part where user can interact with directly. what I was already said. ఓకేనా, ఇది ఈ ప్లేస్ అనేది మనకి యూజర్ అనేవాడు డైరెక్ట్లీ డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, here we have to communicate with the local database. Sorry. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ ఇంత ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టే ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, ఇది సెంట్రల్ డేటాబేస్. ఇన్ డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ we have to communicate with local database. We have to communicate with local database, and then after we have to fetch the record from central database. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా చూసుకుంటే, whereas మనం కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో మీరు చూసుకుంటే, కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏమైందంటే మీరు డైరెక్ట్గా సెంట్రల్ డేటాబేస్కి అనేది మీరు డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యారనమాట. ఓకేనా, కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ టు డేటాబేస్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఇన్ కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. వేరాస్ ఇన్ డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో మీరు చూసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ టు లోకల్ డేటాబేస్. ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా సెంట్రల్ డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి వీలు ఉండదు. సో వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ లోకల్ డేటాబేస్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్రమ్ ద లోకల్ డేటాబేస్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ సెంట్రల్ డేటాబేస్.
సింపుల్గా ఇక్కడ మనకు కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఏమో మనం డైరెక్ట్గా ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి సెంట్రల్ డేటాబేస్కి కమ్యూనికేట్ అయ్యాం. వేరే డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్లో ఏం చేసాం, ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి లోకల్ డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యి లోకల్ డేటాబేస్ నుంచి మనం సెంట్రల్ డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యాం. ఇట్ ఈస్ ద స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ అండ్ డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి మేము చూసుకుంటే, ఇక్కడ మీరు బాగా చూస్తే ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, ఇది బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్. ఇక్కడ మనకి ఎలా జరిగింది, కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసాం, కనెక్షన్ క్లోజ్ చేసాం. ఇక్కడ ఏం చేసాం, క్వరీ అనేది ఫెచ్ చేసుకున్నాం, క్వరీ రెస్పాన్స్ కోసం వెయిట్ చేసాం. ఇవన్నీ మనకి కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్లో జరిగాయి. వేరేస్ కమింగ్ టు డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్లో ఇక్కడ మనకి కనెక్షన్ ఓపెనింగ్ లేదు, కనెక్షన్ క్లోజ్ లేదు. డైరెక్ట్గా క్వరీని ఫెచ్ చేసుకొని లోకల్ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసి ఆ లోకల్ డేటాబేస్ నుంచి క్లయింట్ అప్లికేషన్కి షో చేసుకుంటాం సింపుల్గా. ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కనెక్టెడ్ అండ్ డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకేనా. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిస్కనెక్టెడ్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, లెట్ us డిస్కస్. ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్. ఎందుకు, హియర్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ local database and then only central database, whereas in connected oriented we have to connect with directly to central database. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అనేది రిడ్యూస్ అయింది. ఓకేనా. రిడ్యూస్ ద బర్డెన్ ఆన్ ద సర్వర్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. నో నీడ్ టు రైట్ కోడ్ టు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ద కనెక్షన్. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి కనెక్షన్ ఓపెన్ చేయడం లేవు, కనెక్షన్ క్లోజ్ చేయడాలు లేవు. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, సర్వర్ మీద బర్డెన్ అనేది తగ్గింది. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ యాప్ పర్ఫార్మెన్స్. యాప్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. యాక్సెసింగ్ ద డేటా విల్ బి స్లోవర్ బికాస్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ లోకల్ డేటాబేస్. అంటే లోకల్ డేటాబేస్లో మనం ఎవ్రీ టైం మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కాబట్టి మనకి యాక్సెసింగ్ ద డేటా విల్ బి స్లోవర్ అనమాట. ఓకే. In this architecture, local database object is created within the client application. Okay, just like manu ila cheppamu annattu. Okay na. This is the main difference between central connected oriented architecture and disconnected oriented architecture. In this video, let us discuss ee video lo manam em telusukunnamante there are two types of architecture while connecting with database by using vedio.net technology. First one is connected oriented architecture and second one is disconnected oriented architecture. Depends upon our requirement, we will use which connection oriented architecture we want. Okay, coming to connected oriented architecture, here the connection between the flow between front end application to back end application, it will be done directly. Okay, it will be done directly. No no middleman, no local database. Coming to disconnected oriented, coming to here connected oriented architecture, we have to open the connection and we have to close the connection. We have to execute the query, write the query, we have to wait the response of the query, and we have to close the connection. Here, to overcome the drawbacks of connected oriented, there will be another approach. It can be called as disconnected oriented architecture. Okay, here there will be local database will be there. Whenever we want to insert the record or delete the record or update the record, we have to communicate with the local database and then after only central database. Here what will happen means it will reduces our network traffic, it will reduce the burden on the server. Okay, it will improve the performance of our application. That is the main difference. ఈ వీడియోలో మనం ఈ మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ అనేది మనం చూడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద వాట్ ఆర్ ద క్లాసెస్ ఇన్ vedio.net అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్. ఓకేనా. ఓకే, ఈ వీడియో if you like the video, please share and subscribe to your friends also. Thank you for watching.